Braja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Ballabha Giri Baradhari Yashodanandana Braja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Oh Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Oh Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Gauranitai, Gauranitai, Gauritai, Jaya Gauranitai. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Vaishnav Thakur, Jaya Vaishnav Thakur, Jaya Vaishnav Thakur, Jaya Vaishnav Thakur. Gaur Premanandi, Hari Hari Bol, Jayam Vishnupad, Paramahansa Pararaja, Acharya Ashtottara Shri Srimad, His Divine Loving Grace, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj, Srila Prabhupada Ki Jai, Nantakoti Vaishnavrinda Ki Jai, Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai, Prem Sikahosi Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar, Sri Vasari Gaur Bhaktivinoda Ki Jai, Sri Radha Krishna, Gopa Gopinath Shamakun Radha Kun, Giri Govardhan Ki Jai, Sri Vrindavan Dham Ki Jai, Sri Navadweep Dham Ki Jai, Sri Mayapur Dham Ki Jai, Sri Panchatattva Ki Jai, Sri Radha Madhava Ki Jai, Gaur Premanandi Hari. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Sri Guru and Sri Gauranga. Om Jnana Randasya Jnana Jana Salakaya Chaksurun Militam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Hare Krishna. Thank you all for coming. It's wonderful to just be in your association. Lovely to be here. So how does this work? I speak some little bit. Okay. Харе Кришна. Спасибо большое, что вы здесь сегодня собрались. Для меня это большая удача быть в вашем обществе. I'd like to start by asking a question of any of the women here. Я хотела бы начать с того, чтобы задать вопрос для женщин, присутствующих здесь. What does Srila Prabhupada mean to you? Что для вас означает Шрила Прабхупада? Okay. Any takers? Есть желающие ответить? Eh? Very nice. Это тот человек, которому я так сильно благодарна за то, что у него было столько сострадания, чтобы прийти сюда и спасти нас всех. That's very nice. Это очень хороший ответ. For many of us, because those of you who did not have his direct association, sometimes he can appear a little bit far from you. Для тех из вас, кто не имел возможности личного общения со Шрилой Прабхупадой, может показаться, что он далек от вас. When I was a young devotee, all I knew of Srila Prabhupada, other than seeing him once or twice in the early days. Когда я была молодой преданной, все, что я знала о нем, не считая пары раз, в которых я его мельком видела в самом начале, were instructions that came through the leaders or others in our temple. это были те наставления, которые передавались
от Шрилы Прабхупады через наших лидеров и старших нашего храма. So because we had no knowledge of Srila Prabhupada, the person, we accepted many of the instructions dogmatically. И поскольку у нас не было знания, понимания Шрилы Прабхупады, его личности, мы принимали наставления как догмы. Although thinking that Srila Prabhupada was very static in his presentation, that he didn't have a personality per se. Мы думали, что Шрила Прабхупада был очень статичным в своих наставлениях. Мы не представляли всю глубину его личности. Because we didn't know. All we had were very limited association, mainly through what literature had been presented. Потому что мы еще ничего о нем не знали. Единственная наша возможность общения с ним была через ту литературу, которую нам передавали. But what I wanted to share with you, more than anything, was that Srila Prabhupada was an amazing person in terms of his personality. И то, что я прежде всего хотела бы донести до вас сегодня, поделиться с вами, пониманием того, что Шрила Прабхупада был уникальной личностью через его проявление личностных качеств. He had a wonderful sense of humor. У него было замечательное чувство юмора. He had great compassion У него было toward the devotees. великое сострадание к преданным. And we as women never felt that we were considered less in his presence or to him. И мы, будучи женщинами, никогда не чувствовали, что мы для него в его присутствии были кем-то второстепенным. So I wanted to share a couple of stories illustrating that. И я бы хотела поделиться с вами несколькими историями, которые иллюстрируют это. Once Yamuna and I were visiting Srila Prabhupada in Los Angeles. Однажды мы с Ямуной отправились на встречу со Шрилой Прабхупадой в Лос-Анджелесе. It was the first time we saw him personally since Yamuna had left Vrindavan. Это был первый раз, когда мы встретились с ним лично, с тех пор, как Ямуна уехала из Вриндавана. We were living in Oregon in a very small trailer on a plot of land. Мы в то время жили в штате Орегон, в очень маленьком таком домике на небольшом участочке земли. But we made a very beautiful temple there. И мы, живя в этом трейлере, создали замечательный храм. So when we saw Srila Prabhupada, that was the first thing he asked about. И когда мы встретились со Шрилой Прабхупадой, это было первое, о чем он спросил. He said, "How much do you pay for your house?" Он задал вопрос: сколько вы платите за свой дом? We were a little bit proud because we were only paying $100 a month. И мы немножко загордились, потому что мы на тот момент платили всего $100 в месяц. So Jamuna said, "Only $100 a month, Srila Prabhupada." И Ямуна ответила: Шрила Прабхупада, всего $100 в месяц. And Srila Prabhupada's eyes got very big and he said, "So much?" И Шрила Прабхупада сделал такие огромные глаза и удивенно спросил: так много? He said, "I only pay 5 rupees a month for my rooms in Vrindavan." И добавил: я платил всего лишь 5 рупий в месяц за свои комнаты во Вриндаване. So Yamuna said, "Yes, Srila Prabhupada, it is very small, but it is very clean." И Ямуна сказала: да, наш дом очень маленький, но очень чистый. Srila Prabhupada said, "Oh, that is very good." А Шрила Прабхупада ответил: да, это очень хорошо. He said, "Size does not matter." Он сказал: размер не имеет значения. He said, "You can take a simple room, Он сказал: вы можете взять очень простую комнату, clean it nicely, как следует очистить ее, put a desk and flowers in there. поставить стол и цветы, Then you can bring an old man like me in there, а потом вы можете привести старика, такого старика, как я, and he'll feel just like a bridegroom."
Like a what? A bridegroom. He'll feel just like a bridegroom. И это будет чувствоваться как яркая комната. Then he threw his head back and he said, "Any old damn place." А потом он откинул голову назад и сказал, да, любая захолустье. And we were laughing, and he threw his head back again, and he said, "Any old damn place. И Old man like me, he'll feel just like a bridegroom." Извините, не расслышала. Он откинул голову, начал смеяться. Да, любой старик, как я, будет себя чувствовать женихом. Еще раз повторил это. So, Srila Prabhupada had a wonderful sense of humor, and there was his ability with metaphor was unparalleled. И у Шрилы Прабхупады было удивительное чувство юмора. И его способность использовать метафоры было несравнимо ни с кем. Yes. So, another time at the same place, we were walking up the stairs, and in Los Angeles, there's a steep stairway up to his room. И в том же самом месте, но в другой раз, мы шли по лестнице, и в Лос-Анджелесе очень крутая лестница, ведущая к его комнате. So, as he was walking up the stairs, he turned and saw Yamuna, and tears were coming down. И по мере того, как он поднимался наверх, он обернулся и увидел Ямуну, у которой слезы катились вниз с глаз. And he said, "I have missed you so much." И он сказал, я так по тебе скучал. Yes. So these are such important elements of the character of Srila Prabhupada for women, especially to understand, because there has been some misconception about how Srila Prabhupada regarded women and what the position of women within the society is. Это очень важные примеры, это эпизоды, иллюстрирующие поведение Шрилы Прабхупады с женщинами, потому что у нас есть очень серьезное недопонимание касательно этой темы. Каково положение женщины, какая его роль, согласно тому, как представлял это себе Шрила Прабхупада. Yes. So I can say for myself and other God sisters that I had the pleasure of associating with, that we never felt diminished in the presence of Srila Prabhupada by anything in the way that we were treated. There's a wonderful story I'll tell. I wrote this in the book because Jamuna spoke it directly. Go ahead. И я могу говорить из своего опыта, а также из опыта своих духовных сестер, с которыми я общалась, и мы все единогласно говорим о том, что у нас в присутствии Шрилы Прабхупады никогда не было ощущения того, что мы незначительны. И я вам расскажу замечательную историю, которую я также включила в книгу, поскольку Ямуна сама мне рассказала ее. Yeah. So this was in India at the Magh Mela, and Jamuna had a habit of sitting in front of Srila Prabhupada, either recording or writing down everything that he said. Это произошло в Индии во время Магмелы, и у Ямуны была привычка, что она всегда сидела возле Шрилы Прабхупады на лекциях и записывала все, что он говорит. So one day, one devotee, a male sannyasi, approached her and said, "Do you see where all the women are sitting?" И однажды один из саньяси подошел к ней и спросил, ты видишь, где женщины обычно сидят? So this is Magh Mela, and there was strictness at that time, and all the women were sitting in the back. И проходил фестиваль Магмелы. В то время все было очень строго, и женщины сидели сзади. So this sannyasi said, "You should be sitting in the back." И саньяси сказал, тебе надо сидеть сзади. Even though Srila Prabhupada never said anything himself. Даже несмотря на то, что Шрила Прабхупада ничего не говорил по этому поводу. So the next day, Jamuna sat in the back. И на следующий день Ямуна сидела сзади. And Srila Prabhupada afterwards, after the program, saw that she was hanging some wash and called her in. И после программы он увидел Ямуну и позвал ее. And he said,
You do not like what I am speaking? И он спросил, тебе не нравится то, о чем я говорю? And Jamuna began crying immediately И Ямуна сразу же расплакалась, because Srila Prabhupada was speaking on Ajamil, the pastime of Ajamil. поскольку тогда Шрила Прабхупада рассказывал об истории Аджамилы. And that was the first time they had heard it. И это был самый первый раз, когда преданные услышали эту историю. So Yamuna said, "Oh, Srila Prabhupada, what you're speaking means so much to me." И Ямуна ответила, Шрила Прабхупада, то, о чем вы говорите, так важно для меня. And Srila Prabhupada said, "I am speaking this because you want to hear so much." Шрила Прабхупада personal and direct. Шрила Прабхупада сказал, я говорю об этом, потому что у тебя есть такое сильное желание это услышать. И он был очень личностен и говорил об этом напрямую. Why are you not sitting in front of me anymore? Почему ты больше не сидишь напротив меня? And Jamuna told him the sannyasi had asked that she sit in the back. Ямуна рассказала ему о том, что саньяси попросил ее сидеть сзади. And Srila Prabhupada said, yes, that is the etiquette here. Шрила Прабхупада ответил, да, таков здесь этикет. So immediately, Yamuna, who had always had such close and personal access to Srila Prabhupada, she asked him, Srila Prabhupada, how much personal association did you have with your spiritual master? И тогда Ямуна, у которой было так много возможностей личного общения со Шрила Прабхупадой, задала ему вопрос. Шрила Прабхупада, а как много вы лично общались со своим духовным учителем? And Srila Prabhupada said, we met only 5 or 6 times. А Шрила Прабхупада ответил, мы встречались лишь 5 или 6 раз. But we walked and talked so many things. Но мы с ним прошли и обговорили так много всего. And then he said, those who think that the personal association with the spiritual master is all in all are like mosquitoes on the lap of a king. И Шрила Прабхупада ответил, те, кто считают, что единственный способ общения с духовным учителем – это через личное общение, подобно комарам на колене короля. And he said, and what is the business of mosquitoes? И он спросил, а чем занимаются комары? To bite the king. Они кусают царя. Yeah. So that was a wonderful lesson because more and more during those years, access to Srila Prabhupada was limited in some ways. И это был замечательный урок, потому что в последующие года доступ к Шриле Прабхупаде все больше и больше ограничивался. Not just for women, for everyone. Не только для женщин, но и для всех преданных. So we were feeling great separation from him when we were in Oregon. And I think I spoke to someone the other day that we were actually preparing for his Vani, for the fact that he would disappear soon and we would have to associate with him through his words and through his instructions that he had given us. И в то время, живя в Орегоне, мы очень сильно скучали по Шриле Прабхупаде, мы чувствовали эту боль разлуки. И как я уже с кем-то это обсуждала недавно, в то время мы готовились к его уходу, мы понимали, что Ваня – это единственное, что у нас останется, это будет тот способ, как мы сможем продолжать общаться с ним. So we had our program in Oregon, and the temples in the West Coast would send young girls up to be trained in deity worship and cooking. И у нас была программа в Орегоне, которая заключалась в том, что другие храмы западной части Америки отправляли к нам молодых девушек, чтобы мы их обучали поклонению божествам и готовке. Srila Prabhupada was in Hawaii at this time, and he was ill. В то время Шрила Прабхупада находился на Гавайях, и он болел. So we were thinking, if Srila Prabhupada came here, he could live in our ashram, and Jamuna could cook for him. We were very young still, I have to say. She would cook for him, and we would move into a little trailer that we had on the property.
We were thinking like this. И мы тогда подумали, что Шрила Прабхупада мог бы к нам переехать, и тогда бы он жил в ашраме, а мы бы переехали в этот маленький трейлер, Ямуна бы для него готовила, мы тогда еще были совсем молодыми, и нам казалось это хорошей идеей, что мы будем просто вот жить в трейлере. So at that time, when Prabhupada came to the West, there were so many temples that wanted his association, and it was very strictly regulated where he would go and when. И когда Шрила Прабхупада наконец приехал на Запад, так много храмов жаждали общения с ним, и был очень четко составленный план, в котором было прописано, куда он и насколько собирался ехать. So we had one young girl staying with us whose affianced husband, who was going to be her husband, was a production manager for the BBT. И с нами тогда жила одна молодая девушка, и ее жених на тот момент занимался, он был как бы менеджером, который организовывал в BBT выпускник. And while they were having a BBT meeting in Hawaii with Srila Prabhupada, it was being recorded. И когда у них была встреча с BBT, со Шрилой Прабхупадой на Гавайях, это все записали. In the middle of the meeting, someone brought Srila Prabhupada pictures of our deities, Sri Sri Radha Banabihari, and some sweets. И прямо посреди этого заседания кто-то принес Шриле Прабхупаде фотографии наших божеств, Шри Шри Банабихари, и сладости. I think it was the first time he had seen Western deities at Chandan Yatra, covered with chandan. И, кажется, это был первый раз, чтобы он увидел божеств на Западе, во время Чандан-ятры, покрытых чанданом. So he stopped the meeting. И он остановил встречу. And he said some very kind things, how nice the deities looked and how wonderful the program appeared. И он произнес похвалы тому, как хорошо выглядели божества, и как замечательно было видно, что им поклоняются. So we were very small ashram. There were only 4 of us there at that time with the girls that we were training. У нас тогда был совсем крошечный ашрам, включая девушек, которых мы обучали, нас тогда было 4. And Srila Prabhupada said, right in the middle of this meeting, I think we will go there and see how they're doing. И прямо посреди этой встречи Шрила Прабхупада сказал: я думаю, что мы отправимся туда и посмотрим, как они там поживают. And you could hear this collective gasp from the devotees in the room. И в тот момент можно услышать, как все очень удивились, все преданные, находящиеся на этом заседании. Because his schedule was very regimented. Потому что его расписание было очень четко прописано. So one devotee who was his servant said, but Srila Prabhupada, we don't even know if there are roads going there. И тогда один из преданных, который выполнял роль его слуги, сказал: Шрила Прабхупада, мы даже не знаем, можно ли туда по дороге доехать. Srila Prabhupada said, we don't need roads, we're sannyasi, we can go anywhere. А Шрила Прабхупада ответил: нам вообще дороги не нужны, мы же саньяси, мы туда можем легко отправиться. So then one devotee said, well, at least the prasadam will be wonderful. И тогда один из преданных сказал: ну, по крайней мере, там будет замечательный прасад. And Srila Prabhupada said, we don't care about prasadam, we are sannyasi, we can very simple prasadam. И Шрила Прабхупада ответил: нам нет дела до прасада, мы же саньяси, мы можем питаться очень простым прасадом. So all of a sudden, the reason that I know all this is that kind devotee sent us the tape. And so we had that and we thought, this is that special mercy that we're always seeking, you know, where you have some desire for service in your heart, you know, that you really want so much to please the devotees, your spiritual master, Krishna, and it comes to fruition in unusual ways that you would never expect. And that was what happened then. So the appendix to that, go ahead.
И причина, по которой мы знаем об этой истории, заключается в том, что этот замечательный преданный поделился с нами этой записью. И мы услышали, и мы очень удивились. Мы поняли, что та милость, к которой мы так стремились, которой мы так жаждали, проливается на нас. Когда у нас есть искреннее желание удовлетворить преданных, удовлетворить духовного учителя, мы всем сердцем стремимся к этому. Эта возможность выпадает нам. И у этой истории есть, конечно же, продолжение. So we had not gotten this tape yet, but all of a sudden we started getting calls from all over the world. Мы еще не получили даже эту запись, а вдруг ни с того ни с сего нам начали со всего мира звонить. You have to come to Los Angeles, because if you don't come down there, Srila Prabhupada's going to come up to Oregon to see you. Вы должны к нам приехать, потому что если вы к нам не приедете, Шрила Прабхупада отправится в Орегон, чтобы увидеться с вами. And one very assertive leader called us up. И один очень как бы уверенный в своих движениях лидер позвонил нам. He said, I don't care if you have to charter a jet to get down here. И сказал, мне вообще нет дела, даже если вам придется частный самолет нанимать. But get down here somehow, because Вы так или иначе должны приехать сюда. so many devotees will be disappointed if you don't come. Потому что если вы сюда не приедете, очень многие преданные будут разочарованы. Only because Srila Prabhupada would change his schedule and come to see us. Лишь потому, что Шрила Прабхупада готов поменять все свое расписание и отправиться к вам. So we went, and we had to. There was a lot involved in that. You don't have to say that, but one of the wonderful benefits of us going down there was that dear godbrother of ours, who was the GBC then, who has passed away, he arranged for us to sit with Srila Prabhupada every morning from 3:30 to 4:30 in the morning before Mangalarti. И мы все-таки отправились, несмотря на все сложности, которые были связаны с этим. И что было замечательным в этой поездке, один из наших замечательных духовных братьев, который был GBC на тот регион, он уже оставил тело, он устроил так, что у нас была возможность сидеть рядом с Шрилой Прабхупадой с 3:30 до 40:30 до Мангаларати каждое утро. So many wonderful exchanges happened during that time. And we had some very questions that had been troubling us, because when we left, it was a very difficult time, and we didn't feel that, especially it was a difficult time for women at that time, because now, all these years later, I can understand how young we were. All of us, the sannyasis, all of us. I was 20 when I joined, and all of the devotees were very young, most of them, extremely young. So the maturity that comes and wisdom that comes with age had not developed in many of us yet. И это была уникальная возможность общения. И в это время мы могли задавать очень многие вопросы, которые так сильно нас беспокоили, потому что важно понимать всю ситуацию. На тот момент это было очень непростое время, и это время было особенно сложным для женщин в движении. Сейчас, по прошествии многих лет, оглядываясь назад, я понимаю, что мы все были очень молоды. Когда я присоединилась к движению, мне было лишь 20 лет. И все мы, как женщины, так и саньяси, мы были молодыми, и у нас еще не было необходимой зрелости и понимания для того, чтобы принимать разумные решения. Yeah. So there were some misunderstandings about what role women would play within ISKCON, within the ISKCON society. И было очень большое недопонимание того, какую роль женщины должны играть в рамках общества сознания Кришны. So we brought up these questions to Srila Prabhupada when we first met with him in 1975. И когда мы встретились со Шрилой Прабхупадой в 1975 году, мы задали ему эти вопросы. We said, Srila Prabhupada, they're saying that because we've left ISKCON, we didn't leave ISKCON, we just moved unauthorized to Oregon, but still Krishna conscious practice.
И мы спросили, Шрила Прабхупада, они говорят, что поскольку мы покинули Искон, но на самом деле мы не покидали Искон. Что произошло, мы продолжили заниматься практикой, вести образ жизни в сознании Кришны, но мы бы просто самостоятельно решили переехать. So we said, Srila Prabhupada, they are saying we have lost your mercy because we are not living within the structured ISKCON society. Мы сказали, Шрила Прабхупада, нам говорят о том, что поскольку мы покинули Искон, то мы лишились вашей милости, поскольку мы не живем в рамках структуры Искон. Srila Prabhupada looked at us very seriously and he said, ISKCON is where you're chanting the holy name of Krishna. That is ISKCON. Шрила Прабхупада очень серьезно посмотрел на нас и сказал, Искон находится там, где вы повторяете святые имена Кришны. Это и есть Искон. But Srila Prabhupada, they're saying that because we're not in the association of the wider group of devotees, that we cannot make advancement. Но Шрила Прабхупада нам говорят о том, что поскольку мы не находимся в обществе преданных, мы не можем духовно прогрессировать. So Srila Prabhupada said, association can be 2 or 200. И Шрила Прабхупада ответил, общение может быть с 2 или с 200. If you are 2 and compatible, you can go back to Godhead. Если вас 2, и вы хорошо взаимодействуете, то вы можете вернуться домой, обратно к Богу. But if you are 200 and not compatible, no one will make any advancement. Но если вас 200, и вы не ладите между собой, то никто не сможет прогрессировать. So these were just a couple of the questions and answers that seemed so mysterious at the time. И это было лишь несколько из вопросов и ответов, которые на тот момент казались нам совершенно непонятными. But we realized that despite everything, Srila Prabhupada was protecting us. Но мы осознали, что несмотря ни на что, Шрила Прабхупада продолжал защищать нас. And we understood that at a very deep level, and it increased our love and faith even more, if that was possible. Но мы очень глубоко осознали это, и это увеличило нашу любовь и веру, насколько это было возможно. So I don't know how to convey the level of personalism that Srila Prabhupada held for all of us. Я не знаю, как даже передать словами тот уровень личностной заботы, которую Шрила Прабхупада обладал ко всем нам. Yes, we felt very much protected, very much cared for. Мы чувствовали, что мы находимся под его заботой и защитой. Yes, and I think that it's important to understand Srila Prabhupada on that personal level for all of you in Krishna consciousness now by reading the Lilamrita, by reading the books that devotees have written about Srila Prabhupada. И я думаю, что для всех вас, для всех нас важно понять этот уровень заботы Шрилы Прабхупады. И мы можем сделать это, читая Прабхупада Лиламриту, а также читая другие книги, описывающие Шрилу Прабхупаду. Because through that you will establish that important connection to our entire disciplic succession. Потому что таким путем вы сможете установить связь со всей нашей цепью ученической преемственности. We have a whole line of the greatest devotees in our disciplic line. В нашей цепи ученической преемственности целая цепь великих преданных. So starting with your spiritual master and then Srila Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, and all the way up through to Lord Chaitanya, the more we understand something of the sacrifices and the blessings that these great Vaishnavas have given us, I think the more that we will feel connected to Krishna consciousness in a very real, a very tangible way.
И начиная с вашего духовного учителя, к Шриле Прабхупаде, Шриле Бхактисиддханта Сарасвати, Бхактивинода Такура и далее до самого Господа Чайтаньи, чем больше мы будем осознавать этих вайшнавов, понимать те жертвы, на которые они шли для нас, ту милость, которую они нам давали, тем больше мы будем углубляться в этот путь. I'm trying to express how important that is for keeping faith at the forefront of in our hearts, of our Krishna consciousness, keeping perspective that sometimes challenges and difficulties will come due to the fact that we're in a large society, but the faith and the confidence that you develop by connecting through our spiritual line will give you the strength to endure and even flourish through any obstacle. Я пытаюсь объяснить вам, что естественным образом у нас будут какие-то сложности, но если впереди всего будет наша вера и наша уверенность в этот путь, мы будем видеть все через его призму, несмотря на сложности, которые будут возникать, потому что мы находимся просто в человеческом обществе, мы будем таким образом углублять свою веру и принимать прибежище у нашей цепи ученической преемственности. So the goal is we all want to have in our hearts love for the Vaishnavas. И цель в том, чтобы у нас всех в сердцах была любовь к вайшнавам. A desire to serve wholeheartedly. Желание служить им со всей искренностью. Love for our spiritual masters. Любовь к духовному учителю. And in that way, the certainty is that we will experience growth in our Krishna consciousness. И таким образом будет уверенность в том, что мы будем расти в своем сознании Кришны. And feel forever connected. И всегда будем чувствовать связь. To the process of Krishna consciousness and to our spiritual lineage. Чувствовать связь с процессом сознания Кришны и с нашей духовной цепью ученической преемственности. So I'll tell one more story about Srila Prabhupada. Я расскажу еще историю про Шрилу Прабхупаду. Once Srila Prabhupada was driving in a car in India, and Yamuna was in the back seat, and there were two other devotees in the car as well as the driver. И однажды Шрила Прабхупада ехал в машине в Индии, и там была Ямуна и еще двое преданных. Yamuna was sitting directly behind Srila Prabhupada. Ямуна сидела прямо сзади Шрилы Прабхупады. Srila Prabhupada was joking with the men who were all sannyasis. Шрила Прабхупада тогда шутил с этими мужчинами, которые все были саньяси. Chanakya Pandit said, "Never trust a politician or a woman." Чанакья Пандит сказал: никогда не доверяйте политику или женщине. And then he would turn to Yamuna. И тогда он повернулся к Ямуне. And he would say, "Isn't that true, Yamuna?" И спросил: Ямуна, не правда ли? Oh yes, Srila Prabhupada, that is true. Да, конечно, Шрила Прабхупада, это правда. So then he did it again. He said, "Never trust a politician or a woman," and then he would laugh. А потом он снова повторился: никогда не доверяйте женщине или политику, и начал смеяться. And then he turned again to Yamuna and said, "Isn't that true, Yamuna?" И снова повернулся к Ямуне. Ямуна, не правда ли? Oh yes, Srila Prabhupada, absolutely true. Да, Шрила Прабхупада, это полная правда. Then Srila Prabhupada became a little bit sober, and he turned and he looked at her and he said, "But you are not a woman, you are a Vaishnava." И тогда Шрила Прабхупада серьезно повернулся к ней, посмотрел ей в глаза и сказал: ну ты же не женщина, ты вайшнави. So it's so important to remember whatever role we have in service. И очень важно помнить о тех ролях, которые мы принимаем в своем служении. That Krishna consciousness is for everyone. Помнить о том, что сознание Кришны, оно для всех.
In fact, Srila Prabhupada once said that it was better to take birth as a woman. Однажды Шрила Прабхупада даже сказал, что на самом деле лучше даже родиться женщиной. He said, because women are more simple at heart. Потому что у женщин более простое сердце. That's why when you go into churches, you see so many women. По этой причине, когда вы приходите в церковь, видите так много женщин там. So we took everything and gained strength from everything that he encouraged us to do in our Krishna conscious lives. Мы принимали все его наставления и получали силу от всех тех уроков, которые он нам давал в нашей жизни сознания Кришны. And speaking for myself, I can say it has left me at this old age extremely grateful and feeling immensely blessed that I have been given this opportunity in this life to prosecute Krishna consciousness. И говоря о моем собственном опыте, то, будучи в этом преклонном возрасте, я чувствую огромную благодарность и радость того, что мне выпала эта возможность двигаться в этом процессе сознания Кришны. Are there any questions? Есть ли у вас какие-то вопросы? Don't be shy. Не стесняйтесь. Алло. Ну вот в связи с тем, что Мададжи упомянула важность ученической преемственности, есть такой вопрос, вот сейчас популярна и в Европе, и в России, я знаю, популярна именно система вот этого вот менторства, да, mentorship system. So talking about the subject of disciplic succession that you mentioned, now both in the Russian-speaking countries and in Europe, there's a system of mentorship that has gained popularity. Could you repeat that, please? Talking about disciplic succession, now both in Russian-speaking countries and in Europe, there is a system of mentorship that became very popular. И вот, например, если чувствуется, что, или наоборот не чувствуется, что вот ментор, который выделен тебе, он как бы не дает тебе ученическую преемственность. То есть ты как бы чувствуешь, что вот неразвитые отношения с ним. Не в силу того, что он там не квалифицирован, допустим, но просто вот если... Как бы иногда бывает так, что личности не совмещаются, да, друг с другом. То вот что в такой случае делать, как вот не потерять и как вот так сказать, выразить правильную мысль, чтобы и не обидеть, и в то же время что-то поменять в этой ситуации. Понятен, да, вопрос? So within that system, you are assigned a mentor. And sometimes this relationship does not really feel very fulfilling, not because of that devotee's lack of qualification or anything being wrong, but sometimes it's just the personalities don't match, or you don't feel that this person is really linking you to the disciplic succession. So what to do in this situation? Not to commit offenses, but at the same time not to hinder your own progress. Can you request another mentor? Есть возможность попросить другого наставника? Если храм не очень большой, вот я не из большого храма, то там как бы нету такой особенной возможности. И только если там из другого города там назначат, вот знаете, то есть, но это опять же отношения на расстоянии, как бы вот, вопросы возникают, хочешь задавать, а трудно так, лучше, когда личностно. So if you are from a small city that it's not really an option, you may request somebody and you might get connected to somebody from a different city, but there still would be a kind of long distance relationship because sometimes you have questions and you don't feel inclined to ask if you don't have that trust. I would say that then
you try to go within and understand the challenge as an opportunity to learn, to grow. И я бы сказала, что в такой случае нужно воспринимать эту ситуацию как вашу возможность к росту. Srila Prabhupada used to say this Krishna consciousness is not a straight path. Шрила Прабхупада говорил о том, что это сознание Кришны — это не прямой путь. It is curving like a snake. Он, подобно змее, извивается. So all of us have had tremendous challenges. Anyone who is a disciple of Srila Prabhupada, we have all had unique and sometimes very adventurous challenges. У каждого из учеников Прабхупады были свои собственные уникальные сложности, которые нужно было проживать. And sometimes it was the very leaders themselves who were supposed to be mentors who did not fulfill that role. И иногда это были сами лидеры, которые должны были выступать в ролях наставников, но не могли справиться с этим. At the time, it was very difficult to process that, to understand it. На тот момент было очень сложно пережить и осознать это. But in looking back in retrospect, I found there is much to learn in terms of tolerance and patience. Но сейчас, глядя на эту ситуацию с высоты опыта, я понимаю, что очень многому нужно было научиться в понимании терпения и принятия. I can give an example from my own life. Я могу поделиться примером из моей собственной жизни. When I was very young, I was given a little blue Bhagavad Gita. Когда я была очень молодой, мне дали маленькую голубую Бхагавад-гиту. And after reading the Bhagavad Gita, I wanted to find my spiritual master. И прочитав Бхагавад-гиту, я захотела найти своего духовного учителя. So I went to the address on the book in New York. И я отправилась по адресу в Нью-Йорке, указанному в этой книге. And I knocked on the door Постучала в дверь of the temple. этого храма. And someone opened the door and I said, excuse me, because I had read the Pranipatina verse from Bhagavad Gita. И я сказала: простите, пожалуйста, потому что я уже прочитала Тадвихи Пранипадана, шлоку из Бхагавад-гиты. So someone opened the door and I said, excuse me, I'm looking for a bona fide spiritual master. Я сказала: простите, пожалуйста, я ищу авторитетного духовного учителя. And this brahmachari said, yeah, we've got one, come on in. А Брамачари ответил: да, у нас такой есть, заходи. So that was the beginning of my spiritual life, very short-lived. Это было начало моей очень короткой духовной жизни. I lasted 2 days. Я там прожила 2 дня. And then left. А потом убежала. So it took me 3 times during that year to actually stay. И еще мне нужно было прожить 3 попытки в течение того же года, чтобы все-таки остаться. So after the 3rd time I left, I was still only 19 years old. Мне тогда еще было 19 лет всего лишь, и после 3-го раза я тоже ушла. I wrote a letter to Srila Prabhupada. И я написала Шриле Прабхупаде письмо. And I sent it to that same address in New York. Я отправила это письмо по тому же адресу в Нью-Йорке. In the meantime, I decided I would try to join again. А тем временем я решила, что я все-таки еще раз попробую присоединиться. But on the way out to the highway, Но по дороге на шоссе we stopped at the mailbox, мы остановились возле почтового ящика, and there was a little blue air letter there. и там было маленькое синее письмо, которое было отправлено по авиапочтой. It was 3 months later. Это было уже спустя 3 месяца. And the kind devotees in New York had sent this on to Srila Prabhupada in India. Добросердечные преданные Нью-Йорка отправили мое письмо Шриле Прабхупаде в Индию. So in my letter to him, I said, Srila Prabhupada, what is the position of someone like me who likes the chanting and likes the process of Krishna consciousness,
but finds living with devotees very difficult. И в своем письме я задала Шриле Прабхупаде вопрос. Шрила Прабхупада, каково положение того, кто, подобно мне, очень любит воспевание, любит процесс сознания Кришны, но с трудом уживается с преданными? So in his reply to me, he said, in order to succeed in Krishna consciousness, 3 things are necessary. И в своем ответе мне Шрила Прабхупада сказал, для того, чтобы прогрессировать в сознании Кришны, необходимы 3 вещи. First, you must have enthusiasm. Во-первых, у тебя должен быть энтузиазм. And then you must have determination. И также у тебя должна быть целеустремленность. And finally, you must have patience. И в конце концов у тебя должно быть терпение. So then he said, so please practice this patience. И он сказал, пожалуйста, развивай это терпение. He understood my problem immediately, that I had some enthusiasm, I had some determination in the practice, but no patience. И он сразу же понял мою проблему. У меня был энтузиазм, у меня была целеустремленность в том, чтобы практиковать, но у меня абсолютно не было никакого терпения. So to answer your question, поэтому, отвечая на ваш вопрос, sometimes we're going to find ourselves in those difficult situations. Иногда мы осознаем, что оказываемся в сложных ситуациях, where we may not have a meeting of minds with other devotees. Когда у нас мы не синхронизируемся с другими преданными. But if we look at it as an opportunity instead of a detriment, но если же мы смотрим на это как на возможность, вместо того, чтобы видеть это как препятствие, then we can take even those situations and make them impetus for advancement in Krishna consciousness. И тогда мы можем брать эти ситуации и делать это трамплином для нашего скачка в сознании Кришны. Харибол. Yes. Maybe you can just do this one. Now it's working. Normally I could shout, but my doctor said don't shout. Vocal cords. Srila Prabhupada, I don't remember the circumstance, but I remember hearing how he said that he always felt the presence of his spiritual master. So I would be very grateful for you to describe your own experience and what you've seen with Jamuna Prabhu, in how that has manifested in your lives, and perhaps how it might manifest in our lives. What to look for, how to look for, how to see, how to feel Srila Prabhupada's continued presence in our lives. I think that by... I'm sorry. Шрила Прабхупада говорил о том, что он все время чувствовал присутствие своего духовного учителя в своей жизни. И я бы хотела услышать ваш рассказ, вашего собственного примера, того, как это проявлялось у вас, у Ямуны Прабху, того, как присутствие Шрилы Прабхупады ощущалось в ваших жизнях, и как мы можем испытать это в своих. Yeah. I mentioned before, and I can't emphasize enough, that by reading the memoirs of devotees, by reading the Lilamrita, by watching the wonderful series that Siddhanta Prabhu did of devotees' remembrances of Srila Prabhupada, we can see that even
if someone had even the most minute association with Srila Prabhupada, if he gave a flower to them or a cookie to them, that was something that throughout their life is extremely dear and important to them. It's a connection that's very profound and deep. Я не могу достаточным образом подчеркнуть важность того, о чем я говорила, что если мы читаем мемуары учеников Прабхупады, воспоминания о Шриле Прабхупаде, смотрим замечательные серии Сиддханты Прабху о воспоминаниях учеников Шрилы Прабхупады, и там мы можем видеть, как даже самые, казалось бы, незначительные соприкосновения его учеников были так значительны. Те моменты, когда он просто дал кому-то цветок или печенье, это те моменты, которые люди держали в своих сердцах, преданные оставляли с собой навсегда. I have some god sisters who never met Srila Prabhupada. У меня есть духовные сестры, которые никогда лично не встречались со Шрилой Прабхупадой. Yet they have remained dedicated servants to this day, simply based on his Vani and their understanding of him through others. Но, тем не менее, по сей день они остаются его верными слугами, просто основываясь на его ване, на тех наставлениях, которые он давал другим. Yeah. I remembered something else Srila Prabhupada said to answer your question during that talk at Kumbh at the Magh Mela with Yamuna. Я еще кое-что вспомнила, также отвечая на вопрос, на ваш вопрос. То, что он сказал во время вот этой Магмелы в Индии, когда там была Ямуна. The first thing that Srila Prabhupada said when Yamuna asked him how much association he had with his spiritual master. Самое первое, что он ответил, когда Ямуна спросила его, сколько у него было личного общения с духовным учителем. He said, I have never been apart from him for 1 minute. Он сказал, мы с ним не разлучались даже на минуту. So this is that relationship. It's not based on, as we've seen, many of Srila Prabhupada's disciples who had close, intimate, personal relationships with him were not able to sustain their Krishna consciousness. Мы видим саму природу этих отношений. Многие из тех учеников, у которых было очень близкое общение, они имели возможность лично общаться со Шрилой Прабхупадой, при этом они не смогли удержать свое сознание Кришны. While others who had no or little association are wonderful devotees. Но при этом есть другие, которые либо не общались с ним, либо минимально общались с ним лично, но при этом они остаются замечательными преданными. So that's the mysterious nature of the relationship between guru and disciple. И такова удивительная природа этих отношений между гуру и учеником. It is a heart thing. Это отношение на уровне сердца. And it is something that is wonderful and eternal. Это прекрасные, вечные отношения. Yeah. So you were asking about me personally and my relationship. Вы спрашиваете лично обо мне и моих отношениях? It was the polar opposite of Yamuna's. Мои были полностью противоположности отношений Ямуны. With Yamuna, Srila Prabhupada was extremely loving, but very strict as well. С Ямуной Шрила Прабхупада был очень любящим, но при этом очень строгим. He wanted her to have the highest standard of cleanliness and devotion in all facets of her life. Шрила Прабхупада хотел, чтобы она поддерживала самый высокий стандарт чистоты и преданности во всех аспектах ее жизни. You may have heard this story of his chastisement for her cleaning abilities in his room. Вы, наверное, слышали уже историю, как он ее ругал за ее уборку в комнате, в его комнате. So in Vrindavan, Yamuna had a very systematic method for cleaning his rooms. Во Вриндаване у Ямуны была уже система отработанная, которую она использовала для уборки в его комнате.
Even to the end of her life, cleaning to her meant taking Q-tips along the tops of doors and along the cracks in the baseboards. She was very, very particular. До конца ее жизни для нее уборка означала, нужно взять ушную палочку и ей пройтись по всем щелкам наверху дверей и очистить просто каждый уголочек. So this one day, Srila Prabhupada came in and he said, so you've not cleaned my room today? И однажды Шрила Прабхупада пришел и сказал, ну так ты сегодня в моей комнате не убиралась? And Yamuna said, yes, Srila Prabhupada, I cleaned. А Ямуна ответила, конечно же, Шрила Прабхупада, я убиралась. Srila Prabhupada walked over to his desk and he had many things laid out on his desk. And he picked up one of those little miniature staplers. Staple guns. И Шрила Прабхупада подошел к своему столу, и там очень много документов было разложено, и он взял степлер. He opened the staple gun. Он его открыл. He took his pinky finger. И мизинцем. He ran it down the inside. Прошелся внутри. And held it up and said, dirt. А потом он поднял мизинец и сказал, грязь. So this was his training with her in every way. He would train her by being very strict on all of the procedures. Me, on the other hand, he was very stern with. И он с ней вот таким вот образом обучал ее. Он всегда был очень строгим, придавая значение всем процессам. А со мной он был очень суровым. If I asked him a question, если я ему задавала вопрос, he would answer Yamuna. Он отвечал Ямуне. He would look at Yamuna and answer her. Он смотрел на Ямуну и отвечал ей. So I began to think there's something very wrong with me. Я уже начала думать, что со мной что-то, наверное, не так. But Srila Prabhupada showed his affection for us in different ways. Но Шрила Прабхупада просто разными способами показывал свою любовь к нам. And perhaps because I was very rooted in the philosophy of Krishna consciousness. И, возможно, поскольку я была очень, у меня была очень хорошая основа понимания философии сознания Кришны. He didn't take much time to encourage me in the way that he encouraged others. Он особенно сильно не вкладывался, чтобы вдохновлять меня, так как он вдохновлял других. Yeah. And yet internally I felt just as much loved and cared for. Но, тем не менее, внутри я чувствовала такое же количество, что обо мне он заботится, меня он любит точно так же, как всех остальных. Yes, yes, always. Да, всегда. Any more questions? Есть еще вопросы? Я вот про три качества, которые Шрила Прабхупада вы рассказали. Терпение, целеустремленность и энтузиазм. Как вот их поддерживать в повседневной нашей жизни? Могли бы вы опытом своим поделиться? То бывает, что сегодня есть они, а завтра бывает, что накрывает и нету. И потом опять волны. Как поддерживать их? Эти три качества. Talking about the three qualities that you mentioned, enthusiasm, determination, and patience. How do we maintain them in our daily life? Would you please share your experience? Because it feels like one day we have them and then we don't. So it doesn't remain steady. What to do about it? One time a devotee asked Srila Prabhupada this question that I don't feel any enthusiasm to chant. Однажды преданный задал вопрос Шриле Прабхупаде. Я не чувствую никакого энтузиазма к воспеванию. Srila Prabhupada said, chant anyway. Шрила Прабхупада ответил, все равно воспевай. And the enthusiasm will return. И тогда энтузиазм вернется к тебе. So I think it's natural in our sojourn through life that times
come when we are very enthusiastic, and there are times when perhaps we're not as enthusiastic. И я думаю, это происходит естественным образом, что в нашей жизни бывают периоды, когда мы чувствуем большой подъем энтузиазма, а потом приходит время, когда мы чувствуем спад. But that's where patience comes in. Но здесь уже вступает терпение. So in the early days, I didn't have patience to last more than 2 days in this kind. В самом начале у меня не было терпения, не хватало терпения больше, чем на 2 дня. So this is our test. This is our test in life, so to speak. И это так называемая наша проверка в жизни. That even in times when I'm not feeling so inclined to chant, or I'm not feeling so enthusiastic, that if we continue to chant and pray for that mercy, as this is a mercy-driven process, then it will come again, that enthusiasm, inevitably. Даже в те времена, когда мы не чувствуем энтузиазма для того, чтобы воспевать, заниматься преданным служением, тем не менее мы все равно продолжаем, и при этом мы молимся о милости, ведь это же процесс, основанный на милости. И тогда мы продолжаем, и милость приходит к нам. Even to this day, I've found patience something difficult to achieve. По сей день я замечаю, что у меня сложности с терпением. It is not as easy as I had hoped that it would be. И это не так просто, как мне бы хотелось. Any other thoughts, or anyone want to share their experience? Может быть, кто-то хочет поделиться своим опытом. Хари Кришна. Я хотела вопрос задать. Как вернуть веру, которая потеряна при взаимодействии с руководителями вайшнавских общин, с их невайшнавской политикой? I have a question. How to return your faith, which was developed as a result of having to deal with the leaders of Vaishnava communities and were acting in a non-Vaishnava way? Yamuna and I were actually in place when some of the original gurus had difficulty and fell down at the time. And from each of those experiences, we gained strength, believe it or not. Мы с Ямуной были рядом, когда изначальные гуру начали отклоняться и падать. И мы видели, это все происходило на наших глазах, но верьте или нет, таким образом мы взрастили свою веру. I've found in my own life that growth seems to come more readily from adversity. Из своего опыта я увидела, что рост происходит за счет сложностей. But it often comes in retrospect, after. Но зачастую это приходит уже после факта, когда мы оглядываемся назад на прожитый опыт. Yeah. If you're in the midst of such a challenge with someone who is not practicing, who you are looking up to, or who is responsible for you. Но когда вы находитесь в этой ситуации, когда есть те, кто должны быть вашими старшими, но при этом, несмотря на то, что они берут за вас ответственность, они не практикуют, there is benefit from experiencing that, believe it or not, but it often comes when you're removed enough from it to look back and see what I can gain from this in my spiritual life. Но верьте или нет, в этом есть благо. Но вы можете получить это благо, когда вы уже вышли из этой ситуации, и на расстоянии вы смотрите на нее, осознавая, какое благо вы можете получить из этого для своей духовной жизни. We can never forget that this is a process of self-realization.
Мы не можем забывать о том, что это процесс самоосознания. We have to be conscious always of the internal condition of the heart. Мы всегда должны осознавать внутреннее состояние сердца. In the early days, Srila Prabhupada told us that every night we should go before the deities and tell him about our day. В самом начале Шрила Прабхупада говорила, что каждый вечер мы должны подходить к божествам и рассказывать им о том, как прошел наш день. And I took that to mean not that I sit and I cooked lunch at this time and I took a walk at this time, like that. И я это поняла таким образом, что нам не нужно рассказывать, я проснулась в такое время, вот в это время я приготовила, а вот в это время я пообедала. But what have I done or what have I said that I wished I had not said or done? Но что же я такого сказала, чего мне лучше было бы не говорить или сделала того, что не надо было делать? And how have I served in such a way that I can take a step forward in my devotional life? Или же как я послужила таким образом, что я на шаг продвинулась вперед в своем преданном служении. So I found that doing that every day not only puts a mirror on your heart, but at the same time it increases your love and faith for the deity. И я заметила, что, делая это каждый день, я не только подставляю зеркало к своему сердцу, но также увеличиваю любовь к божествам. Yeah. Харе Кришна. Матаджи, расскажите, пожалуйста, о последних днях Матаджи Ямуны. Please tell Как us она about уходила. the last days of Yamuna, how she was leaving. I was telling that story to some of you last week. На прошлой неделе некоторым из вас я уже рассказывала эту историю. Yamuna had heart condition, У Ямуны были проблемы с сердцем, but in her last days she was extremely joyful. но в последние дни своей жизни она была очень радостной. They are some of the sweetest times in my life. Это было одно из самых сладких периодов моей жизни. So we had a temple room, and there was a couch in there. У нас была алтарная, и в ней стоял диван. So a few days before she passed, she had a heart attack there. За несколько дней до того, как она оставила тело, у нее там произошел сердечный приступ. I had been at a store, and when I came home, I found her lying on the couch, holding the murti of Srila Prabhupada to her heart. Я была в магазине, и когда я пришла, я увидела, как она лежит на диване, держа мурти Шрила Прабхупады у сердца. And while holding him there in an unconscious state, she began singing Gauranga Bolite Habe, the whole prayer of Narottam Das Thakur. И, находясь в полностью бессознательном состоянии, держа Шрила Прабхупаду, она начала петь Гауранга Болите Хабе. Весь баджан она пропела. With great feeling. Очень сильно вкладывая свои чувства в этот баджан. Later, when she regained consciousness, и позже, когда она пришла в себя, she did not remember singing that. Она даже не помнила, чтобы она это пела. So it was a few days later that she passed. И через несколько дней она оставила тело. She was chanting japa. Она воспевала джапу. And left with a smile on her face. И ушла с улыбкой на лице. Yeah. She
she was very, this is what we're all hoping to achieve, is that when we get to the fag end of our lives, we want to have joy and gratitude for the many blessings that we've been given in our Krishna conscious lives. Это то, к чему мы все стремимся. Когда мы подойдем к концу жизни, мы хотим чувствовать радость и благодарность за ту жизнь, которую мы прожили в сознании Кришны. Yeah. So our time up. Время уже заканчивается, подходит к концу. 5 minutes left. Okay. Jai. Thank you all for allowing me to have your wonderful association, and always praying for the blessings of all of you, the blessings of the Vaishnavas, always seeking your mercy, and just feel honored to be in your presence, and thanking you very much. Спасибо вам большое за то, что дали мне эту возможность пообщаться со всеми с вами. Я всегда молюсь о том, чтобы получить благословение и милость всех вайшнавов. Спасибо вам большое. Для меня это большая честь побывать здесь сегодня. Спасибо большое. In return, we'd like to thank you for coming and having your time with us, especially for those very valuable memories that you shared with us, and we all had goosebumps. At least me. Спасибо большое также вам за то, что вы пришли и поделились с нами этими замечательными историями. У меня так точно были мурашки по коже. Еще раз давайте от всего сердца поблагодарим Матаджи, ученицу Шилы Прабхупады, очень дорогую для него и для Юманы Деви Даси. Ее милость Динатарини Деви Даси ки! Еще больше аплодисментов. Дорогие преданные, пожалуйста, прослушайте, что нас сегодня ожидает. Сейчас у нас будет Дамадараштака в исполнении деток. Дамадараштаку мы проведем здесь. Нужно будет выстроиться в линию, вот вдоль той стены слева от алтаря, подходить к алтарю, омывать ручки, да, предлагать лампадку. Здесь у нас будет справа организовано специальное место, куда вы можете сбрасывать лампадки. Ставить можно на алтарь, там будут подносики такие металлические. Там будет потом убирать, да, если нужно. Вот меня поправили, можно будет лампадки ставить на алтарь, на металлический поднос. Он будет прямо на алтаре, и вот туда вы увидите. Да, можно подготовиться сейчас. Пожалуйста, обратите внимание, у нас тут красивая скатерть на алтаре. Не ставьте непосредственно на эту скатерть, только на металлический поднос. Преданные, еще обращайте внимание, кто хочет с детками, чтобы детки поставили в нужное место. Мы тут за безопасность. И еще одно очень важное объявление, дорогие преданные. Пожалуйста, ваше внимание. Завтра какой день у нас будет? Экадыши, все верно. Что нужно делать завтра? Очень много. Воспевать. И у нас здесь будет программа. Пожалуйста, приходите, присоединяйтесь. В 8
утра начнется программа джапы с настройками, с особыми гостями. Пожалуйста, обратите внимание на меня, на объявление, которое сейчас происходит. Джапа с настройками будет с 8 до 10. Ее проведут семейная пара, они у нас сегодня были в гостях. Это Вайкунхи Прабу и Джанави Матаджи. А далее с 10 до 12 будет киртан от Майяпур Киртан Групп. Его проведут Вишакха Прия Деви Даси и Ганхарвика Деви Даси. В 8 часов джапа и в 10 часов киртан до 12. А в 12 будет, по традиции, какая вайшнавская гулянка без чего? Угощение будет в 12. Ура! Дамадараштака у нас сегодня в исполнении Намраты и Лики. Прабу, пожалуйста, помогите убрать стульчики вдоль стены слева от алтаря, чтобы мы могли там проходить. Да, слева вот так проходим к алтарю и справа выходим. Что мне делать? Столик столько нету просто. Вы как-то можете вместе с девочкой вместе? А у вас нет вот этой, которая... Я же не знал, что вы принесете. Ты не сказал? Никто мне не сказал. Если я знал, я принес. Нет, пусть она сама пойдет. Ну а как вы будете играть без микрофона? Я буду стараться. Кто-то вам может поддержать микрофон? Давайте я подержу. Ну давайте поддержим. Конечно. Вот так буду. Где самый яркий звук? Харе Кришна. Намамишварам Сачит Анандарупам Ласат Кундалам Гокуле Раджаманам
Budu kajalam ki magnam.
Намрата или какие? Дети в исконки. Наше будущее в исконки. Дорогие, любимые, преданные, нас ждет в дальнейшем киртан также до 3 часов. И затем просад. Киртан продолжит Тривикрама Прабху. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavani Pashatyade Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna.
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Еще чуть-чуть поем. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Gauranitai, Jaya Gauranitai. Jaya Radha Damadar, Jaya Radha Damadar, Jaya Radha Damadar, Jaya Radha Damadar. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Shila Prabhupada. Nitai Gaur Haribol, 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 Nitai Gaur Haribol. Nitai Gaur Haribol, 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 Nitai Gaur Haribol.
Shishi Gaura Nitai Ki Jai, Shishi Radha Damadara Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai, Ananda Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Shri Bhagavan Nrsimhadev ki Jai. Namaste Narasimhaya. Namaste Narasimhaya. Ahvana Vadanaine. Ahvana Vadanaine. Hiranya Kashipur Vaksha. Hiranya Kashipur Vaksha. Shivatan Kanakavaye. Shivatan Kanakavaye. Ito Nisimha Parato Nisimha. Ito Nisimha Parato Nisimha. Yato Yato Yamitato Nisimha. Yato Yato Yamitato Nisimha. Bahir Nisimha Hridaye Nisimha. Bahir Nisimha Hridaye Nisimha. Hare Simha Madim Sharanam Prapanye. Hare Simha Madim Sharanam Prapanye. Avakarakama Vavare Nakam Adhuta Shringam Dalita Hiranya Kashipu Tanubringa Eshavadrita Narahari Rupa Jaya Jagadisha Hare. Jaya Jagadisha Hare. Jaya Jagadisha Hare. Keshavadrita Narahari Rupa Jaya Jagadisha Hare. Jaya Jagadisha Hare.
Jaya Jagadish Hare. Nrisimhadev Jaya, Nrisimhadev Jaya, Nrisimhadev Jaya, Nrisimhadev. Jaya Prabhupada Maharaj, Jai Prabhupada Maharaj, Jai Prabhupada Maharaj, Jai Prabhupada Maharaj. Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo. Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai. Jaya
Jaya Prabhupada, 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 Jaya Shiva Prabhupada. Nitai Gora Haribo,